Welcome to my channel, that is Exam Enlightened. This is lecture 12 of Assam Geography in-depth discussion. So let's start. This is chapter 7, that is natural hazards of Assam. So আমি আগতে 6টা chapter already discuss কৰিলো যদি আপোনালোকে চোৱা নাই serially চাই আহিব and in this chapter we will discuss the topic like what is hazard, type of hazards in Assam and its causes, mitigation, etc. like flood, Assam earthquake, landslide, aru previous year prelims aru mains year question. This is most important for mains prospective view. In Assam Geography, the most important subject for mains are this one, natural hazards of Assam, then agriculture, then industry, and transport. These are the most important. Majority of the question come from these chapters. So আৰম্ভ কৰো ফাৰ্স্ট হ'ব hazard. Hazard কি হয়? A hazard is a dangerous physical condition or event that occurs in proximity. It may cause injury, loss of life, damage to property. So hazard এটা কি হয়? Physical condition যেটো কাৰণে আমাৰ ক্ষতি হয়. So hazardৰ classification আছে. First হ'ল natural hazard like ভূমিকম্প, cyclone, floods, drought. These are the natural hazards. আৰু যিবিলাক নেচাৰৰ পৰা হয় আৰু man made hazard যিবিলাক মানুহৰ দ্বাৰা হয় like release of hazardous waste, dam failure, air water and land pollution, terrorism, civil unrest, war. These are the man made hazard. So আমি ইয়াত আলোচনা কৰিম natural hazard অসমৰ. So প্ৰথম চাই লও কি introduction হ'ব. Assam experience various natural hazard almost every year including floods, river bank erosion, drought, hailstorm, and frequent earthquake. These calamities are primarily influenced by factors such as কিহৰ কাৰণে এই calamities বা hazards বোৰ হয় due to অসমৰ geological structure, relief, and climate. এইবিলাক আগৰ লেকচাৰবোৰ ডিসকাস কৰি আহিছো. Additionally, human activities such as deforestation, জংগল কাটি পেলোৱা, unplanned construction, embankments, and road cutting contribute to the severity of these hazards. So first hazard যেটো হয় মোৰ সবতকৈ বেছি important flood, that is বানপানী. So flood to চাইলো. Flood of the plains and valleys during the rainy season is common hazard in Assam. এটো প্ৰত্যেক বছৰতে হয় আমি জানো. So this is the common hazard. It causes immense destruction of crops, property, and even life. Yes. Being flat, low-lying plain under tropical monsoon climate, flood is common phenomena in this region. আমি জানো যে অসমত মনসুন tropical monsoon climate ত পৰে আৰু সেই কাৰণে বহুত বেছি বৰষুণ হয় আৰু flat to low lying হয় মানে this plain are low lying, so বহুত বেছি বৰষুণ হয় অসমত. Intensity increase since the great earthquake of 1950. 1950 যেতিয়া earthquake হৈছিল তাৰ পিছৰ পৰা intensity টো মানে বৃদ্ধি পাই গল. আৰু সেই earthquake কি কৰিছিল? Disturb the course and beds of several riverৰ যিবিলাক beds আছিল এইবিলাক ফাৰ্ষ্টত এনেকা আছিল. So this earthquake made flat আৰু কি হয় বানপানী হোৱাৰ chances বাঢ়ি গল তাৰ পৰা. River like Dibang, Lohit, Brahmaputra, Jiyadal, Subansiri, Buridhing, etc. These changes have led to the occurrence of frequent flood. Frequent flood start হৈ গল অসমত. Even after new showers in the catchment area of this river. First বৰষুণ আহিলে river হৈ যায়. এই ফ্লাড হৈ যায়. অলপ স্ট্যাটিস্টিক্স চাইলো যেখিনি মেইনছৰ আনসাৰত কামত আহে. ফ্লাড occur in 14 districts of Brahmaputra Valley. 14টা ডিস্ট্রিক্টত মোস্টলি হয়. 3 district of Barak Valley আৰু 31.05 lakh hectare of land comes about 39.5%, 58% area কি হয় অসমৰ ফ্লাড prone হয়. Average annual loss is 150 crore. Another common hazard that's the plain of Assam are subjected to bank erosion. যেটো ফ্লাডৰ কাৰণে কি হয় bank erosion হয়. এটো এটা hazard হয়. The Brahmaputra and some of its major tributaries are found to cause immense long-term destruction either year by year bank erosion like Subansiri, Jhiabarali. These are the rivers that cause bank erosion. Most important causes of occurrence of floods in Assam means directly ahead. So first hobo high rainfall volume. অসমত কি হয় বহুত বেছি বৰষুণ হয়.
Assam experiences significant volume of rainfall with average annual ranging from 100 centimeter to 1300 centimeter লৈকে কি হয় অসমত rainfall হয় the majority of rainfall around 80% occurs during 5 months of summer 80% rainfall মাত্ৰ 5টা মাহতে আহে যেটো summer month বুলি কোৱা হয় বা মনসুন summer season বা মনসুন additional snow melt যিখিনি অৰুণাচল আছে হিমালয় ইয়াৰ পৰা কি হয় snow melt হয় এই ৰিভাৰ হ'লে আহি অসমত into river like Brahmaputra during rainy season further increase water level so কি কৰে water level to increase কৰি দিয়া the plains of Assam have a low gradient কি যদি আপাৰ অসমৰ পৰা আমি যদি লোৱাৰ অসমলৈ যাওঁ তেতিয়া হলে কি হয় ব্ৰহ্মপুত্ৰ এনেকা স্লোপত গৈ আছে একদম জেন্টেল বেলেগ ৰিভাৰবোৰ এনেকা যায় so only 13 centimeter per kilometer so সেইকাৰণে কি হয় যেটো পানী ক্যাৰিং ক্যাপাসিটি তো কমি যায় লাহে লাহে যায় যদি স্টিপ হলে হয় সোনকালে গুছি গলি হয় পানী তো 13 centimeter হয় this low gradient hinders the rapid drainage of water is especially during period of heavy rainfall আৰু heavy rainfall ফল আৰু snow melter ফলত যিখিনি পানী আহে সেইখিনি কি হয় লাহে লাহে যায় সো ফ্লাডৰ চান্সেসটো বাঢ়ি যায় geographical location and surroundings অসমৰ যেটো geographical location আছে আৰু যেটো surrounding আছে side আছে that is also one reason for the flood so the plains of Assam are surrounded by hills and mountains অসমৰ plain যিখন this is plain green part তিনিওফালে কি আছে plains আৰু mountain আছে this is mountain তো তাৰ পৰা কি হয় যিখিনি ৰিভাৰ আছে সব ইয়াতছোৱা গৈ কোৱা ড্ৰেইন হৈ আছে অসমত almost all the rivers from hill উখতকে তাত পানী নাথাকে প্লেটলৈ গুছি আহে which can intensity impact heavy rainfall and flooding যেটো কাৰণে ফ্লাড হয় the region tropical monsoon climate also contribute to the আৰু এটো this area is in the influence of tropical climate তাত আৰু বৰষুণ হয় তালে সাইডৰ পৰা তো পানী আহে ৰিজনটো তো বৰষুণ হয় so time further increase risk of flooding river channel choking the catchment area river Assam except for those in Meghalaya are composed of soap etu ki hoy ami janu Deccan Plateau part hoy so etu eta hard hoy this is hard so etu ki hoy yat মাটিখিনি কম্পেক্ট থাকে লুজ হৈ ৰিভাৰ চেনেললৈ নাহে except Meghalaya are composed of soft tertiary rocks এইবিলাক যিবিলাক আছে these are the soft tertiary rocks Himalaya part so কি হয় due to monsoon rain এইবিলাক কি হয় লুজ হৈ যায় মাটিখিনি আৰু ৰিভাৰৰ লগত ৰিভাৰ বেডেদি থ্ৰু আহি যায় this material leading to the sediment and choking of the river আৰু যদি এনেকা এটা ৰিভাৰ আছে water flow হৈ আছে আৰু যদি সাইডৰ পৰা sediment আহি ইয়াত জমা হৈ যায় কি হ'ব carrying capacity of the water will become decrease so this is one of the major issue regarding this river which flow from this side Arunachal Nagaland or Himalayan side the question ami sailo prelims ta hisile the average gradient of Assam of the Brahmaputra within Assam is jeto ami dekhi aisu 13 cm per kilometer to 2011 ta hise next hobo human interference flood or aru eta karon hoise reason hoise human interference rapid growth population growth and technological development have led to deforestation আমি জানো যে অসমত বহুত বেছি rapid population growth hoise from last 20 to 30 decades আৰু have led to deforestation আৰু কি কৈছে মানুহ যেতিয়া বাঢ়ি যায় তেতিয়া জঙ্গল কাটি মানুহে ৰেসিডেন্ট বনাই লয় so this is one of the reason catchment area of the river this reduce the area of capacity to retain topsoil and increase sediment in the river channel construction of dam and embankments dam আৰু embankment বনোৱাৰ কাৰণে while intended to control floods and soil erosion can sometimes have adverse এটো বনোৱা হৈছিল embankment আৰু dam flood প্ৰিভেন্টৰ কাৰণে কিন্তু sometimes কি হয় have adverse negative effect থাকে contributing water logging যেটো কাৰণে water log হৈ যায় and flood দেখা যায় shifting river course অসমত কি হয় বহুত বেছি ৰিভাৰে মেন্ডাৰিং কৰে আৰু কি কৰে ৰিভাৰ কোৰ্স টু শিফট কৰি দিয়ে so
ৰিভাৰ ইন আছাম ইৰ'ড ছফ্ট টাৰ্চিয়াৰী ৰক, আৰু কিয় কৰে, কিউকি অসমৰ মাটি যিখিনি আছে ছফ্ট আছে, সেইকাৰণে খুব হেল্পফুল হয় আৰু খুব ইজি হয় ৰিভাৰ কোৰ্চ শিফ্ট কৰা। Erode the soft tertiary rock in the Himalaya and hills in the neighbor, carrying large quantities of sediment. Sediment downstream of loi hai. This deposition of these sediments on the river beds, the plain, up to seismic instability, will lead to shift in the river course, altering drainage pattern and increasing flood risk. जिटू कारण flood risk को बढ़ी जाए. तो आमी सालू region की छोटा region सालू. Next साइलो measure for checking flood and necessary relief measure taken are की measure लुआ हो इसीलिए. Till 1940, no effective measures check flood. No measures लुआ नासिल. 1942 to 51, about 260 kilometer embankment was constructed to check flood damage in the whole Assam. 262 kilometer embankment. This embankment, जिटू माथावरी बोली हुआ है, बना हुई during 5-year plan. I'm जानो जो ये 5-year plan आसिले प्रथमत. The first 5-year plan 100 kilometer embankment Brahmaputra and its tributary, 500 kilometer of embankment along with Barak system, save Dibrugarh town area from bank erosion. Dibrugarh town embankment बनवा हुई. Second 5-year plan in Dibrugarh, Sualkuchi, Gwalpara, যেখানে town আছে Brahmaputra river পাৰত, another place some measure are taken save from erosion. So কিছুমান measure লোৱা হৈছিলে, like embankment बनवा হৈছিলে. River research started. Birinhat data shifted to Bokhishto area. Third and fourth 5-year plans की several schemes were taken to up control flood like embankment, sluice gate, এইবিলাক বনোৱা হৈছিল. In 1981, the Brahmaputra board was reconstituted. Brahmaputra board जिटू আছে বৰ্তমানো আছে, এটো reconstituted কৰা হৈছিল with the aim of checking bank erosion, hydroelectricity, irrigation utilities, multi-purpose body जिटू বনোৱা হৈছিল, reconstitute কৰা হৈছিল 1981. These are the measures taken. Important measures necessary to be taken. কি measures এতিয়া ল'ব লাগিব যেটো কাৰণে আমি ফ্লাডটো অলপ প্ৰিভেন্ট কৰিব পাৰিম. One is infrastructure development. Construction investment in a planned manner. Planned manner কি কৰিব লাগে, embankment বনাব লাগে. Focusing on selected areas prone to seismic activity. যেখানে seismic activity zone আছে, তাত ভূমিকম্প হোৱাৰ চান্সেস থাকে, তাত কি কৰিব লাগে, specific focus দি embankment বনাব লাগে. These embankments can help minimize the impact of earthquake. আৰু এই embankment কি কৰিব, earthquake to minimize কৰিব by stabilizing the terrain and preventing soil liquefaction. Soil liquefaction কি, soil পানীৰ লগত mix হৈ যোৱাটোকে soil liquefaction বুলি কোৱা হয়. Water management. Build dams and reservoirs on major river to regulate water flow and mitigate the risk of floods triggered by seismic events. So water management কৰিব লাগে. Next হ'ব erosion control. Erosion যেটো হৈ আছে বেংকৰ, measure to check bank erosion along rivers banks, as unstable river banks can exacerbate the impact of earthquakes by destabilizing surrounding area and structure. Next হ'ব আমাৰ environmental conservation. Prevent deforestation. যিখিনি জংগল কাটা হৈ আছে তো প্ৰিভেন্ট কৰিব লাগে. Promote afforestation. গছ-গছনি ৰুব লাগে. In catchment area to reduce soil erosion. So যদি this is a river bed, river is flowing like that, যদি আমি ইয়াত গছ-গছনি ৰুই দিওঁ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, তাৰ যিখিনি শিপা আছে মাটিখিনি ধৰি ৰাখিব আৰু কি হ'ব, বেংক ইৰোজন হ'ব নিদিব. So this is the benefits of afforestation. Preserving forest cover help maintaining stability. Forest cover to preserve কৰিব লাগে. Community protection, community awareness কৰিব লাগে, মানুহৰ মাজত ক'ব লাগে কি কি কৰিব লাগে during the flood or mitigating the flood. Next হ'ব আমাৰ infrastructure improvement. Construct drainage channel, culverts and sluice gates. এইবিলাক কি কৰিব লাগে, construct কৰিব লাগে, বনাব লাগে. Emergency shelter planning. Build raised platform near flood prone settlements to serve as emergency shelter. কি হয়, য'ত flood prone এৰিয়াত হয়, suppose this is flood prone, তাত কি হয়, upraised platformত বিল্ডিং বনাব লাগে যেতিয়া flood হয়, যাতে মানুহখিনি তাত গৈ থাকিব পাৰে. This platform can provide safe refuge for residents displaced by natural disasters. Yes. Issue of urban flooding. This is current affairs topic.
So Guwahati city has been getting flooded during the monsoon since the past several years. আমি জানো যে গুৱাহাটীত ফ্লাড হয়, যেট ইজ কল্ড আৰ্বান ফ্লাড। কাৰণটো হ'ল পুৱাৰ আৰ্বান প্লানিং, লাইক টকিং অফ ড্ৰেইনেজ চিষ্টেম, যিটো ড্ৰেইনেজ আছে তাত বহুত বেছি জাবৰ জোঁথৰ পেলাই দিয়ে মানুহে, তো পানীখিনি ড্ৰেইন হ'ব নোৱাৰে সোনকালে। চ' দিছ ইজ ওৱান অফ দ্য ৰিজন ফৰ আৰ্বান ফ্লাড, দেট ইজ গুৱাহাটী চিটি ফ্লাড। আনপ্লান এক্সপেনশ্যন, লাইক এনেকৈ ড্ৰেইন আছিলে বা ৰান অফ আছিলে, তাত কি হ'ল ঘৰ বনাই দিলে, তো পানীখিনি যাব নোৱাৰে, সেইকাৰণে দিছ ইজ ওৱান অফ দ্য ৰিজন। নেক্সট হ'ব আৰ্থকুৱেক। চ' ফ্লাডৰ আমি চালোঁ ৰিজন আৰু মিটিগেশ্যন, এতিয়া আমি চাম আৰ্থকুৱেক। Next to flood, earthquake are common natural calamities experienced in Assam. Reason কি হ'ব earthquake? First is geographical location and tectonic activity. অসমখন কি হয়, Assam is situated the vicinity of the newly formed Himalayan mountain. আমি জানো যে অসমখন হিমালয়ান মাউণ্টেইনৰ একদম কাষতে হয়, মেকিং ইটছ টেকটনিকেলি উইক, আৰু যিটো টেকটনিকেলি উইক কৰে বনাই অসমক prone to seismic activity, আৰু তাত কি হয় এই আৰ্থকুৱেকৰ সম্ভাৱনা বাঢ়ি যায়। The ongoing upliftment of Himalaya এখন আমি জানো যে uplift হৈ আছে, contributing to the seismic instability of the region. কিয় uplift হৈ আছে? This is Eurasian plate, this is Indian plate. So Indian plate push কৰি আছে till now, so কি হৈ আছে? uplift হৈ আছে। আমি geography ক্লাছত, physical geography details discuss কৰো how Indian plate push Eurasian plate and young, that is Himalayan mountain is formed, and till now this is pushing this Eurasian plate and uprising Himalayan mountain. Next হ'ব fault lines and geological features. Fault lines কি হয়? দুখন প্লেটৰ মাজত যিটো বাউণ্ডাৰী থাকে, this is called fault line. Assam is crisscrossed by several significant fault line. অসমত বহুতো fault line আছে অসমৰ। Notably the main boundary fault running east to west along the Himalayan foothills, যিখন মই কৈছিলোঁ নহয়, this is Eurasian plate আৰু Indian plateৰ east west fault আছে, তাৰ কাষতে আছে অসমখন। The হাফলং দিচাং ফল্ট, হাফলং আৰু দিচাঙৰ এখন ফল্ট আছে, ৰানিং নৰ্থ ইষ্ট to south east from Meghalaya to Margarita. This is the fault line increase the susceptibility of the region seismic disturbance. এই fault line কি কৰে আৰু ইনক্ৰিজ কৰে, বৃদ্ধি কৰে আৰ্থকুৱেক হোৱাৰ সম্ভাৱনা, ভূমিকম্প হোৱাৰ সম্ভাৱনাটো। নেক্সট হ'ব fourth, that is hydrological factors and isostatic instability. The presence of numerous river, আমি অলৰেডি পাই আহিছোঁ যে অসমত বহুতো ৰিভাৰ্ছ আছে, streams and heavy rainfall, আৰু বহুত বেছি বৰষুণ হয়, leads to the deposition of large volume of sediment, যিখিনি কি কৰে sedimentখিনি লৈ আহে আৰু কি কৰে ডিপজিট কৰে in the plains of Assam from hill mountain on the plains. Yes, the sediment process contribute to isostatic instability, আৰু এই sedimentখিনি অহাৰ কাৰণে ইয়াত কি হয় isostatic instability হয়, ইয়াতো both source area also are where it is deposited in this area, potentially leading frequent tremors. Earthquake, like tectonic and movement. Assam is situated northeasternmost margin of the Indian plate. এইখন হ'ল Indian plate, so northeasternmost part, ইয়াতে অসমখন লাইজ হৈ আছে, which is gradually shifting northward, আৰু যি হয় কি কৰি আছে shifting কৰি আছে northward. Indian plate, this is Indian plate. Central Asian plate, যিখন Central Asia বা Eurasian plate আছে, the movement of tectonic plates in this region adds to the seismic activity experienced in the region. Due to this movement কি হয় seismic activity বাঢ়ি যায়, আৰু তাৰ ফলত কি হয় হোৱাৰ সম্ভাৱনাটো বাঢ়ি যায়। Next, earthquake prone area. Bureau of Indian Standard has classified region in India into 4 seismic zones. Bureau of Indian Standard কি কৰিছে ইণ্ডিয়াখনক 4টা seismic জোনত ভাগ কৰিছে, যেটি zone 2, zone 3, zone 4 আৰু zone 5. So zone 5 is the highest prone. This is red part is zone 5. Zone 5 is the most seismically active region. Yes, this part mostly Himalayan part and this Kutch part. আৰু zone 2 হয় সবতকে least, this part is least, entire northeast India, part of Jammu Kashmir are in zone 5. আমি চাইছো northeast India খন zone 5 আছে, গতিকে অসমখনো zone 5 আছে, এৰ সম্ভাৱনাটো সবতকে বেছি। Next হ'ব impact of earthquake. কি impact? Human loss, আমি জানো যে earthquake হলে lead to death of humans, structural damage, বহুত বেছি ডেমেজ হয়, infrastructure বিল্ডিং এইবিলাক,
সারফেস রেপচার এন্ড গ্রাউন্ড ডিসপ্লেসমেন্ট সারফেস রেপচার কি হয় এখন প্লেস আছে যদি ভূমিকম্প হয় ক্র্যাক হয়ে যায় সো দিস ইজ কল সারফেস রেপচার এন্ড গ্রাউন্ড ডিসপ্লেসমেন্ট ইয়ার পুরা তালই গুছি যায় economic impact the total loss of public and private property was estimated 4.9 billion USD according to World Bank percentage loss term of GDP 1% in India ইন্ডিয়ার কি হয় 1% জিডিপি আর্থকোয়েকের কারণে কি হয় লস হয় 1% জিডিপির sorry the total loss of the public and private property was estimated 4.97 billion according to the World Bank and percentage loss in terms of GDP 1% জিডিপির 1% কি হয় লস হয় চেঞ্জেস ইন রিভার কোর্স সাপোজ আমি দেখেছি অলরেডি 1950 আর্থকোয়েকে করেছে রিভার চ্যানেল টু কোর্স টু চেঞ্জ করে পেলায় যদি কোনো এখন রিভার এনেকা গৈ আছে ডিউ টু আর্থকোয়েক ইট মে ফ্লো লাইক দিস Brahmaputra river is one of the example Indus river another example next earthquake flood ki ho pare landslide earthquake can trigger landslide and mudslide especially in area with water soaked soils so যেখানে এরিয়া পানি যেখানে এরিয়াত পানি বেশি থাকে হিলস এরিয়া তাত কি হয় ল্যান্ডস্লাইড হয় example Notkachar hill area of Assam liquefaction the shaking from an earthquake turn loose soil into liquid loose soil যেবিলাক থাকে তাক কি হয় লিকুইড কনভার্ট করে দিয়ে লিকুইড হয়ে যায় it is called liquefaction fires earthquake fires start when electrical and gas lines are dislodged due to earthquake shaking so যদি ইলেকট্রিক্যাল লাইন থাকে বা গ্যাস লাইন থাকে আর আর্থকোয়েকের ফলত ডিসপ্লেস হয়ে যায় তো লিড টু ফায়ার অলসো some devastating earthquake of Assam কিছুমান ভয়ানক মানে সমর earthquake 1897 June 12 8.67 ৰিক্টাৰৰ স্কেলৰ earthquake হৈছিলে undivided Bengal Eastern Bihar পৰা start কৰি অসমলৈকে Sandevi Lake to that time was formed 1950 August 15 8.6 ৰিক্টাৰ স্কেল area eastern northeast so এইটো আমি জানো ৰিভাৰ বেড কি কৰিছিলে চেঞ্জ কৰি দিছিলে this earthquake so we have forgot that is mitigating effort building codes reframing building codes guideline manual and bylaw and their strict implementation যেটো বিল্ডিং কোড আছে how building need to be made সেইটো ইমপ্লিমেন্ট কৰিব লাগে যাতে আর্থকোয়েকৰ সময়ত কি হয় বিল্ডিংটো ভাঙি নপৰে public utilities making all public utilities like water supply system communication network electricity lines earthquake proof বনাব লাগে research and development কৰিব লাগে various aspect of disaster mitigation preparedness and prevention of like rotor fitting কৰিব লাগে rotor fitting কি হল process of strengthening a home so that it is more resilient to damage in earthquake যেটো NDMR guideline আছে National Disaster Management Authority seismic rotor fitting উপরে along specialist from several IIT and necessary ministries so next হ'ব education awareness to বৃদ্ধি কৰিব লাগে educational curriculum architecture and engineering institution and technical training in polytechnic and school to include disaster related topic হয় তাৰ ওপৰত কি হ'ব লাগে architecture and engineering institution circular মানে topics হ'ব লাগে to study for the student community participation getting community is involved in the process of disaster mitigation to কেনেকৈ কৰিব লাগে তাত community participation কৰিব লাগে through education and awareness networking of like NGO non-government organization in the area of the disaster management participation হ'ব লাগে holistic approach the Sendai framework for disaster risk reduction is fairly all encompassing approach to catastrophe management a proper preparedness in seismic zone with very high risk earthquake a specific department for earthquake management must be established যেখানে high risk area হয় zone 5 area হয় তাত specific department হ'ব লাগে for earthquake preparedness next হ'ব আমাৰ number 3 আমি চালো already flood and earthquake this is landslide so landslides to কি হয় according to the Geological Survey of India a landslide is a physical phenomenon when a part of rock and or debris soil falls due to action of gravity suppose ইয়াতে এটা rock আছে আৰু এটো কি হল due to action of gravity ইয়াত পৰি গল this is called landslide land to slide হৈ যায় it causes by set of terrain specific geofactors slope যেটো বহুত বেছি যে slope থাকে lithology যদি rock to weak rock হয় this is also one reason rock structure so this is also one reason geomorphology etc in Indian terrain landslide event are mostly triggered monsoon rainfall যেতিয়া বৰষুণ হয় বহুত বেছি কি হয় উইক হৈ যায় কম্পেক্টলি
লগৰ ৰকৰ লগত থাকিব নোৱাৰে, চ' ফল। বাট এক্সাম্পলছ আৰ্থকুৱেক ট্ৰিগাৰ লেণ্ডশ্লাইড আৰ অলছ' নট আনকমন ইন ইণ্ডিয়া। আৰ্থকুৱেকৰ ফলতো কিছুমান লেণ্ডশ্লাইড হয়। ফাৰ্ষ্ট হ'ব আমাৰ কজেছ অফ হেভি ৰেইনফল, কজেছ অফ লেণ্ডশ্লাইড। ফাৰ্ষ্ট ওৱান ইজ হেভি ৰেইনফল, যিটো আমাৰ বহুত বেছি বৰষুণৰ কাৰণে কি হয়, লেণ্ডশ্লাইড হয়। আমি দেখা পাইছোঁ দিছ ইজ হাফলং ৰেলৱে ষ্টেচন, ডিউ টু হেভি ৰেইনফল কি হৈছিল, বহুত বেছি লেণ্ডশ্লাইড হৈ ষ্টেচনত গুচি আহিছিল সেইখিনি। ডিফৰেষ্টেশ্যন, trees, brushes and grasses kept the soil particle compact. Mountain slope lose the protective cover by felling of the trees. যদি কোনো এখন এৰিয়াত, লাইক সাপোজ দিছ ইজ এন এৰিয়া, দিছ ইজ এ হিলছ, ইয়াত কি হয়, ট্ৰিজ আছে, তো এই ট্ৰিজখিনি কি কৰিব, দিছখিনি মাটি আছে সেইখিনি কি কৰিব, ট্ৰিজৰ গছৰ জৰে ধৰি ৰাখিব। যদি আমি ইয়াত ডিফৰেষ্টেশ্যন কৰি দিওঁ, কাটি দিওঁ, তো এইটো আৰু মাটিখিনি ধৰাৰ কেপাচিটি নাইকিয়া হৈ যাব, ইট মে ফল। Earthquake and volcanic eruption. Earthquake is common features in Himalaya, তো আৰ্থকুৱেকৰ কাৰণেও হ'ব পাৰে। বিল্ডিং অফ ৰোডছ, যদি আমি এনেকুৱা ৰোড বনাই দিওঁ হিল শ্লোপ কাটি, লাইক নৰ্মেলি এটা হিলছ এনেকুৱা থাকে, যদি আমি এফালে এটা ৰোড বনাই দিওঁ, তো দিছ লিড টু লেণ্ডশ্লাইড অলছ', শিফটিং এগ্ৰিকালচাৰ। তো সাপোজ এটা হিল এনেকুৱা শ্লোপ, চ' ইয়াত যদি আমি শিফটিং কৰোঁ, এইখিনি কাটি জুম কাল্টিভেশ্যন, ইয়াত যদি এগ্ৰিকালচাৰ কৰোঁ, তো কিছুদিন পিছত কিয় হ'ব, কি হ'ব, ইয়াৰ পৰা এইখিনি পৰাৰ চান্সেছ আছে। Construction of houses, so hill slope of house banale and other building that lead to also landslide. Urbanization, rising population pressure increase, for instances landslide frequency occur in Dharamshala. Mining or follow to landslide over the so mitigation ki hobo, afforestation, trees rubo lage. New technology in road construction, road should be constructed in such a way that lesser amount of debris is generated. Ban on quarrying of stone mines of minerals, যিখিনি মাইন্স আছে তাৰ পৰা কি বেন কৰিব লাগে, মিনাৰেল আৰু quarrying of mineral and stone. Forest use, instead of exploiting forest, they should be used scientifically, so scientifically use কৰিব লাগে. Crop replacement, permanent crop like orchid and fruits should be replaced the seasonal or annual crops. Water control, by controlling the surface flow of water. Retaining walls, so যদি কোনো এটা এনেকৈ শ্লোপ থাকে তাত আমি এখন ওয়াল দি দিব লাগে, তো ইটস ডিক্রিজ দ্য চান্সেছ অফ লেণ্ডশ্লাইড। মেপিং কৰিব লাগে, যিখিনি এৰিয়াত বহুত বেছি লেণ্ডশ্লাইড হয়। চ' এটা কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ টপিক দেট ইজ আছাম ডিজাষ্টাৰ ৰিস্ক ৰিডাকশ্যন ৰোডমেপ 2000, যিটো অসম গভৰ্ণমেণ্টৰ হয়। আছাম গভৰ্ণমেণ্ট হেজ নটিফাইড aim of disaster risk reduction roadmap is to achieve total resilience by establishing a multi-stakeholder mechanism involving all department. যিখিনি ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে চব ফাণ্ড কি হ'ব 3% of non-salary state budget. Or the roadmap seeks to promote policy coherence relevant to disaster risk reduction, sustainable development, gender equality, poverty reduction, and climate change, particularly with the United Nations SDG Sustainable Development Goals and Paris Climate Agreement. The Assam State Disaster Management Authority shall act as an enabler, facilitator, coordinator in realizing the goal. SDMA কি করব, ফেসিলিটেটর হিসেবে কাম করিব। A 23 member state platform of disaster risk reduction, এখন কি হয় 23 member body হব to implement this, or headed by Chief Minister of the state. তো কিছুমান কি অবজেক্টিভ হল, Number 1, policy coherence, the promote policy coherence related to poverty reduction, climate change. So এইখিনি চাই ল'ব। realistic target in alignment with the SFDRR to reduce SFDRR কি হয়, Sendai framework for disaster risk reduction to reduce loss and impact due to disaster. Action across time scale, roadmap sets feasible actions across short, medium and longer time scale. কি ব্যৱস্থা ল'ব লাগে short term, for medium term, for long term কাৰণে। Vulnerable group like women, children, differently able individuals and families living below the poverty line, তো এইখিনিৰ ওপৰত কি হ'ব, স্পেচিয়েল গুৰুত্ব দিব। Stakeholder collaboration, যিখিনি stakeholders আছে including government agencies, civil society, academic institution, সবক কি কৰিব, collaborate কৰিব একেলগত for disaster risk reduction in Assam.
Next, that is multi-stakeholder mechanism. Yes, loss and impact estimation, কি loss হ'ব পাৰে বা কি impact হ'ব সব assessment কৰিব, estimation কৰিব, sector wise losses and impacts due to disaster. Each department in Assam has a specific rule. প্ৰত্যেকটা অসমৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ এটা স্পেচিফিক ৰুল থাকিব and responsibility থাকিব related to disaster risk reduction. This include preparing departmental disaster management plans, maintaining necessary database, conducting hazard analysis, assessing vulnerabilities, budgeting, safety audits, awareness generation, and implementation structural and non-structural measures. Structural আৰু non-structural measures. তো ইয়াৰ পৰা আমি চাম আগতে দুটা কুৱেশ্যন আহিছিল, এটা হ'ব ষ্ট্ৰাকচাৰেল আৰু নন ষ্ট্ৰাকচাৰেল পৰা, আৰু এটা আহিছিল ফ্ৰম দিছ পাৰ্ট জেণ্ডাৰ ইকুৱেলিটি, জেণ্ডাৰ পাৰ্ট মেইনছত আহিছিল। নেক্সট আৰু এটা কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ টপিক, that is Assam has been ranked as the 5th most vulnerable state. অসমখনক কি হৈছে বাই দ্য ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ ছায়েন্স এণ্ড টেকনলজিয়ে অসমক কি হৈছে 5th most vulnerable state, মানে যিটো ডিক্লেয়াৰ কৰিছে। চ' কাৰণবোৰ হ'ল ফাৰ্ষ্ট জিঅ'গ্ৰাফিকেল প্ৰক্সিমিটি। তো আমি চাই আছোঁ জিঅ'গ্ৰাফিকেল প্ৰক্সিমিটিটো কি হয়, লোকেশ্যন নিয়াৰ ডেল্টা ৰিজন, ক্লাইমেট ইনডিউচড এক্সট্ৰিম ইভেণ্টছ, দিজ আৰ ফ্লাডছ, পুৱাৰ ছ'চিঅ' ইকনমিক কণ্ডিশ্যন, বহুত বেছি ছ'চিঅ' ইকনমিক কণ্ডিশ্যনটো পুৱাৰ হয়, লাইক হাই পপুলেশ্যন, ল' ইনকাম, দিছ ইজ কল্ড পুৱাৰ ছ'চিঅ' ইকনমিক কণ্ডিশ্যন। ডিষ্ট্ৰিক্ট ৰেংকিং এমং দ্য ডিষ্ট্ৰিক্ট ইন দ্য আছাম, কৰিমগঞ্জ ইজ দ্য মষ্ট ভালনাৰেবল, চবতকৈ বেছি কৰিমগঞ্জ হয়, followed by Gwalpara, Dhuburi, Dorong, and Sonitpur. A total of 15 districts of Assam are ranked among the top 25 districts in the country for climate change vulnerability. Yes. Climate change trend, অসমত কি হৈছে climate change trend to দেখা গৈ আছে, this temperature increase হৈ আছে 0.59 degree Celsius over last 60 years increase হৈছে, extreme rainfall events have increased 38%. So this is one of the reason অসমখন vulnerable হয়। Adaptation planning. Given these challenges, it is crucial to incorporate climate change adaptation plans into the state's development process. By doing so, Assam can mitigate the economic burden of adaptation and seize new opportunities that arise along the way. So, কিছুমান question যিখিনি মেইনছত আহিছিলে for from this particular topic, silo, that is natural hazards of Assam. First one is, what do you mean by vulnerability and resilience? So need to address this part first. This is different. Assam is among the top climate change vulnerable state in India. Corporate question to aise last to them যেটো পড়েছিল যে 5th most vulnerable state by science and technology, তারপরে আইছে in 2020 GS5 ত। What could be the factor for high vulnerability in Assam? Direct তারপরে আইছে। What measures are required to be taken up? Factors, measures will climate resilience, minimize climate change vulnerability. So এটা পার্ট হবো, এটা দুটা, এটা পাঁচটা। So first লিখব লাগিব, what do we mean by vulnerability? Vulnerability refers to how prone a system or area is to being negatively affected by external stressors like climate change. ইমান মানে উইক হয় এৰিয়াখন যিটো climate changeৰ এফেক্ট কৰিব পাৰে। On the flip side, on the other side, resilience is, so it will address korilo vulnerability. Resilience is about a system ability to withstand and bounce back, মানে কিমান সোনকালে যেটো সিস্টেম আছে ই bounce back কৰিব পাৰে, that vulnerability is called resilience. So আমি linking para দিছো, according to report by the Department of Science and Technology, Assam ranks 5th among the most vulnerable state. So এটো data হয়। It's susceptible to climate change streams due to various factors. কি factor কো দিছিল, the factors, so factor খিনি point to লিখব পারে, paragraph লিখব পারে। So these are making floods, cyclone, landslide, cloud burst, erosion, etc. The Brahmaputra of our socio-economic condition, socio-economic factor is also need to write poverty, inadequate infrastructure, healthcare services. So this is the factors. So কি measure লব লাগিব to bluster resilience and decrease vulnerability? Assam's several key measures are essential. First hobo infrastructure development, second hobo ecosystem conservation, third hobo agriculture adaptation, fourth hobo disaster preparedness, like example some disaster risk reduction roadmap 2030, healthcare enhancement, education awareness, policy and governance, like
SEOs Abhijan, and Assam Chief Minister's Fellowship for Climate Resilience Village. These are the example you can put from the current affairs. Diversification of livelihood. Aru last conclusion. So aru eta question যেটো GS3 তে আহিছিলে. So this chapter, that is natural hazards of Assam, is interlinked with GS3 topic, that is disaster management. So দুইটা interlink কৰিব লাগিব hazards of Assam. So আপুনি most of the question answer দিব পাৰিব. Structural measure কি হয় আৰু non structural measure কি হয়? So first definition and then some points. So definition to কি হ'ব? Structural measures involve physical modification to the environment, যেটো physical modification আমি কৰোঁ, আৰু non structural measure হ'ব focus on policies, planning, education, reduce vulnerability, যিখিনি হয় আমাৰ সেইখিনি reduce কৰিবৰ কাৰণে যিটো. So structural mitigation to হ'ব embankments, flood control dams, channelization, যিখিনি আমি physical infrastructure বনাই আছো, reservoir, flood diversion channel, storm water management system, আৰু non structural কি হ'ব? যিখিনি আমি planning কৰিম, zonal regulation, early warning system, floodplain mapping, community education. চাৰিটা পইণ্ট দিলেও হ'ল, বাট মই অলপ বেছি দিছোঁ. Students and financial incentive, যিখিনি ফ্লাডৰ টাইমত মানুহক দিয়া হয়, wetland restoration, disaster response planning, আৰু লাষ্টত conclusion. Next এটা question আহিছিলে, so এইটো yes 1ত আহিছিলে. This is also related to that particular topic, disaster management geography and Assam Geography, natural hazards of Assam. What rule would you suggest for Panchayati Raj institution in earthquake preparedness? Panchayati Raj institution যেটো আছে আমাৰ তাক কি rule তুমি suggest কৰিবা for earthquake or preparedness ৰ কাৰণে? So first definition, Panchayati rule institution are serve as the foundation of local governance in India. Their involvement in disaster preparedness, particularly in earthquake prone area, is critical for community resilience. So first হ'ব কি mandate the formation of community emergency response teams. এটা community emergency response team বনাব লাগে within each village or ward. Next যেটো team আমাৰ হ'ল এইটো composed of trained volunteers equipped with basic search and rescue skill. First হ'ব কি aid and emergency. So যিখিনি আমাৰ team বনিছে কি হ'ব লাগে with basic equipment হ'ব লাগে. PRI, that is Panchayati Raj institution, should oversee the training and deployment of these teams, community emergency response team. এইখিনি চাব লাগিব to ensure coverage across the region. Emphasize the development of earthquake resistant infrastructure. যিখিনি infrastructure বনে মানে তৈয়াৰ হয় through the Panchayati Raj institution, so resistant হ'ব লাগিব, earthquake resistant within PRI jurisdictions. Ensure adherence to seismic building codes for new construction projects. যিখিনি নতুন construction project থাকিব তাত ensure কৰিব লাগে seismic building. Next হ'ব conduct regular inspection public building. যিখিনি public building আছে regular inspection কৰিব লাগিব. And infrastructure to identify and address vulnerabilities. So this is the conclusion. So বেলেগ different answer হ'ব পাৰে. So এইটো এনেকা নহয় যে সবৰ answer to same হ'ব. Next question হ'ব, the Disaster Management Act 2005 is a paradigm shift from a response and relief centric approach to proactive and comprehensive approach. This is a loaded question covering all aspects of prevention, mitigation and preparedness in disaster management. In this regard, do you think Assam has been able to shift its focus as based in the act? So questionটো কি কৈছে যে অসমে paradigm shift কৰিব পাৰিছে নেকি? আমি চাইলো the assess whether Assam has shifted its focus in disaster management to based in disaster management act 2005. It's essential to evaluate the state initiative across prevention. কি কৰিছে to prevent, mitigate and preparedness. First কি আছিল? Response, relief centric approach. So আমি চাইলো তাৰ পৰা shift হৈ prevent, mitigation আৰু preparedness আহিব পাৰিছে নেকি? So in first dimension, that is prevention, Assam efforts disaster management involving measure reduce to likelihood of disaster occurring. This includes initiatives such as land use planning regulation to prevent construction of high risk areas prone to flood, landslide আৰু erosion. যিখিনি high risk area হয় তাক কি হৈছে land use pattern কি কৰিছে বাধা দিয়া হৈছে. The state has also taken step to address environmental degradation and deforestation which can exacerbate the risk disaster. So আমি চালো প্ৰিভেনশ্যনত কি
শিফট আহিছে কি মানে প্ৰিভেনশ্যনৰ কাৰণে কৰিছে নেক্সট হ'ব মিটিগেশ্যনৰ কাৰণে মিটিগেশ্যন কি হয় aims to minimize the impact of disaster Assam has implemented various measures such as constructing embankment flood control system mitigation effect flood which are common in the state so আমি চালো যে মিটিগেশ্যনতো these works are done additionally have initiated retrofit infrastructure to make it more resilient so this is also done preparedness আৰু কি হৈছে preparednessত কি কৰা হৈছে ensuring this system are placed to respond effectively to disaster when they occur Assam had made state the area by establishing early warning system অসমত আহিছে flood cyclone as well as conducting regular drills training programs disaster response team যেটো কি বুলি কোৱা হয় SDRF the state has also developed disaster management plan framework guides response effort during emergencies so আমি দেখিলো যে সময় কি কৰিছে paradigm shift কৰিছে from this to that this is the conclusion next question to hobo what is gender responsive disaster risk reduction what are barriers that prevent gender mainstreaming in disaster risk reduction give some example of overcoming this barrier etu your পৰা আহিছে Assam disaster risk reduction roadmap 2030 পৰা আহিছে indirectly in GS paper 3 2022 so first hobo introduction what is gender responsive disaster risk reduction this is so gender responsive disaster risk reduction refers to incorporating gender incorporate kora perspective into all stages that is disaster planning mitigation response and recovery this is called gender responsive disaster risk reduction it acknowledges the different vulnerabilities need and capacities of women men girls and boys in disasters situation so barriers ki what are the barriers first ami address korilu so barriers so barriers hobo limited gender awareness lack of limited gender awareness karone etu ki hoy barrier hoi thake cultural and social norms যেটো stereotyping হয় women participation of employee this is also one barriers recourse constraints insufficient funding resources allocated to gender sensitive disaster risk reduction initiative institutional inertia থাকে বাধা resistant to change resistance হয় change karone with existing institutional structure and system so this is one of the barrier data and information gap due to lack of gender disaggregated data and information to inform disaster risk reduction policies and program next example overcoming gender sensitive training capacity building providing training and workshops to raise awareness about the importance of gender risk reduction among stakeholders including government official NGO community member empowering women's participation to empower কৰিব লাগে resource mobilization institutional policy framework like example hobo Assam disaster risk reduction roadmap 2030 aru this is conclusion another question discuss how floods in Assam can utilize for sustainable source of irrigation and maintenance of all weather inland water transport in state area ami Assam chapter 12 that is transportation and communications of Assam next কিছুমান question যেটো GS3 disaster management পৰা আহিছে but you need to also some knowledge about Assam natural hazard discuss analytically the hydrological geological biological and technological hazards in context of Assam so GS3 সব আছে disaster management in the context of Assam provide clear example of physical social economic and ecological factor of disaster vulnerability do you notice any emerging trends disaster impact hazard and vulnerability pattern this is also G for GS3 what are the points to be looked into the preparation of management of a large earthquake describe the long-term measure to be taken in managing floods in northeast India so this is earthquake this part is flood so you need to know about these two parts that is both are different and write answer accordingly so these are the topics of GS3 so you can try also by yourself next lecture to hobo that is agriculture and animal husbandry of Assam most important hoy au subscribe kori lobo mur channel jodi video to ভাল লাগে that gives me motivation
and join Telegram for PDF notes. Thank you.